arewa da Najeriya da kuma ci gaban kamu gaba ɗaya. Assalamu alaikum Allah so this is issue ne da ya shafi matasa, issue ne wanda tabbashi shi na wurin ga kuma shi na hanyar tarabar former Air Force Air Force ka ga na ɗaya kuwaye misali kafin ka fara business din leda yasa sai ka ganin kudin ya ga yana da waki da shi ai ba su yi dan yana kudin kwarai da gaske kuma suka yi ta kokarin hidima babu dare babu rana domin ganin sun yi kokari sun wayar da kan matasa game da abubuwan da ya kamata a ce sun ci gaba da yi. Babu shakka kowa ya san matasa su ne kashin bayan kowace al'umma, kuma duk lokacin da babu matasa tsayayyu to za a samu matsaloli daban-daban ga al'umman nan. To wannan ba ƙaramin abu ne na wayar da kan jama'a da ya shafi abubuwa daban-daban da ya kamata a ce matasa su yi. Kuma wannan aikin da wannan kungiya ke yi aiki ne na majalisar matasa ta Sokoto wanda ya kamata a ce ta tashi babu dare babu rana ko ina ta wayar da kan matasa ga abubuwan da ya kamata a ce an yi waɗanda ake ciki yanzu da kuma abubuwan da bai kamata matasa su yi ba, wanda ya kamata a ce waɗannan majalisar matasa su yi tsaye su ga cewa matasa sun dawo bisa ga hanya wadda ya kamata, bisa ga tarihi na iyaye da kakanni da abubuwan da suka yi da kuma irin al'adunmu na gargajiya da ya kamata a ce matasa sun rike da sana'o'inmu wanda aka bari. Wannan aiki ne na majalisar matasa kuma alhamdulillahi na san suna iyaka ƙoƙarinsu bisa wannan. Yau insha Allah za mu ɗan taɓa bayani game da abin da shi tarihi, wanda babu shakka sanin kowa ne cewa rashin tarihi ga al'umma ba ƙaramin abu ne. Duk al'umma da ba ta tarihi na kwarai to wannan ba al'umma ba ce. Sannan sai ka san inda ka fito, sannan za ka san inda za ka na. Duk lokacin da kana tuna baya ga al'amura na rayuwa yadda iyaye da kakanni sun kai rayuwarsu, to insha Allah ba za ka samu kanka cikin wani hali na zamani ba. Barin tarihin da mun kai na iyaye da kakanni da wanda suka jaddada addini a cikin wannan yanki namu to shi ya kawo matsaloli daban-daban da muke fama da su a halin yanzu. Akan haka ne zan ɗaya bayani game da gidan tarihi shi kan shi da abubuwan da muka gada na tarihi da ita kanta daular Usmaniya, wadda daular Usmaniya a gurguje daula ce wadda an kafa bisa ga wata maslaha, wato bisa ga kariya ta addinin musulunci da kuma kariya ta waɗannan masu jihadi. Ba daula ce wadda an ka tsaya an ka tsara ba, babu wani mutum wanda ya zauna tsara ko ya shirya daular Usmaniya, babu shi. Amma daula ce wadda an ka tsara da wurin kariyar addinin musulunci da kuma kariyar su kansu masu jihadi. Lokacin ƙoƙarin kariyarsu ne wa'azi, karantarwa na addinin musulunci na dawowa a jaddada da addini ya haifar da abubuwa daban-daban da sun ka kawo har yaƙe-yaƙe. To wurin waɗannan yaƙe-yaƙen ne waɗannan bayan Allah da yake suna yi saboda Allah don ɗaukar kalmar Allah ya ba su nasara a waɗannan shugabanni da sun ka samu a wannan lokaci. Sun samu shugabannin daular Gobir, daular Kabi, daular Zamfara. To waɗannan an samu ƙalubale kwarai da gaske wurin kira ga shugabannin nan na jaddada addinin musulunci, ba wai a amsha mulkinsu ba. To wurin ƙoƙarin jaddada addinin musulunci a dawo hanyoyi na sunnan Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ga an takura mu mulkinsu, saboda haka ya haifar da yaƙe-yaƙe daban-daban wanda Allah ya ba da nasara ga shugaban jihadi mujaddidi Shehu Usmanu. Allah ya ba shi nasara akan waɗannan dauloli da kuma wasu sassa na ƙasashe na wannan ƙasa wanda a halin yanzu ake kira arewacin Najeriya. To wannan shi an nasabar da aka samu domin kafa wannan daula ta Usmaniya.
da yake na ɗan rubuta kasida da turanci, so dan an karanta da turanci, kila na ɗaya bayani a guje saboda su ɗan fahimta. So zan ɗan karanta abubuwan ɗan karanta domin wasu ɗan fahimci tarihin shi kai ne mujaddidi Shehu Usmanu, gwagwarmayar da ya yi wurin jaddada da addinin musulunci. Distinguished ladies and gentlemen, our paper for discussion today is history and heritage of Sokoto State, or Sokoto Caliphate. Because if I say Sokoto Caliphate, I mean Nigeria. Because all the northern part of Nigeria and the part of West Africa fall under the Sokoto Caliphate. Caliphate simply means an Islamic state that is governed by Sultan or Caliph. The Sultan or Caliph has every power to exercise his power politically and religiously. The great leader of the Jihad and the first head of Sokoto Caliphate was Sheikh Usman Nampodiyo. He was born in 1754 at Maratha, in the present of Niger Republic now. In the earlier childhood, his family moved to Degel. That is very close to whatever local government in the Sokoto State now. His family was already known for his learning, for his father, even before Sheikh Ubal. That is the family of Sheikh Usman Nampodiyo. They already learned even before the birth of Sheikh Usman Nampodiyo under the Fulani. Shehu himself was highly educated and deeply religious man who studied hard, preached widely, and wrote many scholars' books. Shehu's preaching began when he was 20 years old. He was anxious to Islam, religious to be purified, as he called reform was intensified, so also he and his followers. After several provocation and attack by Gwebe rulers, Shehu and his Jama'ah, that is his followers, he found it very unsafe for him to stay in the land of Gwebe. Eventually, in February 1804, he embarked on what was called Hijra, that is migration. Moved from Degel to Gudu, a place on the frontiers between Gwebe and the Kebbi Kingdom. Shehu Hijra was a significant point in the history of Sokoto Caliphate because it was also in line with the Sunnah of Prophet Muhammad who made Hijra from Mecca to Medina. After Hijra, Shehu was chosen the Amir al-Mu'minina, that is after Hijra, under a falu tree. I hope you know what is falu tree. This tree is called falu in Hausa. So he was chosen as Amir al-Mu'minina under a falu tree. That is at Gudu. Those jihadists continued to engage in the enemies of many battles, which gave way to the establishment of the Caliphate. By 1812, the success of the jihad, not only in Sokoto area, but throughout Hausaland and beyond, had made a show to be a chief helper. His brother Abdullah in Wandu, in Bodinga, and later in Wandu. And his son Muhammed Bello in Sokoto with responsibility of government. Left Shehu, that is Shehu was devoted himself in teaching and writing at Sibawa. Shehu Usman Nampodiyo died in 1817 and his son Muhammad Bello was recognized as his successor. Most part of what is the northern Nigeria today and part of Niger, Burkina Faso, Chadi, Cameroon, they all belong to Sokoto Caliphate.
They were blessed with justice and a human society based on Islamic principles and universal concepts of justice. The first Sarki Muslimi of Sokoto and the head of Sokoto Caliphate was Sheikh Usman Danfodio. All successive sultans have been chosen among the Sheikh descendants. Sheikh's most trusted lieutenant was awarded with plaque as symbol of authority and a representative of Sheikh in their respective areas. We have 18 flag bearers, and all those 18 flag bearers are lieutenants of Sheikh, which he was awarded them with a symbol of administration. They include Kano, Kebbi, Ilorin, Nupe, Bauchi, Gombe, Adamawa, Hadeja, Kazaure, Katsina, Daura, Zaria, Misau, Zazzau, Zamfara, Zaria Zazzau, Zamfara, Jama'ari, Kauran Namoda, Zulmi, Katago, and Leaho, respectively. Those various emirates within the caliphate were governed by emirs who were appointed by the Sultan, and each of its own internal administration handled by the emir. There were well-defined channels of communication between the emirate and the Sultan. Those descendants of those flag bearers continue till today as emir of their respective areas in jurisdiction. By the year 1903, the caliphate was invaded by the British colonists. There were faced resistance by Sultan Tahiru Nadaya, that is the 12th Sultan of Sokoto. They met him here in Sokoto. Both, that is, they carry out the battle between the colonists and guard of Sultan, both Giginya in Sokoto and the Kurimi in Gombe State now. Eventually, the British took over the political administration of Nigeria and the Caliphate. Subsequently, most of the emirate became the state of the Republic of Nigeria today. However, the Sultan of Sokoto maintained his status as a spiritual leader in Nigeria and the Muslim also, and the most influential traditional leader of Nigeria till today. So I think this is briefly the history of the great leader of Sheikh Usman Danfodio. That is the leader of the Sokoto Caliphate. When we say heritage, that is what we inherit from our forefathers. That is what our forefathers handed down to us. There are many places that we inherit from our forefathers, but the most confidential artifacts we inherit are now preserved in Waziri Jinedu history and the culture below. So that's why I choose his Waziri Jinedu, maybe to explain a little about Waziri Jinedu history and culture below. Of course, Waziri Jinedu history and culture below in main complex. That is the headquarters here in Sokoto. Although we have some zonal offices at the local government level in the state. We have Weber Museum, Binji zonal office, and the Yabo zonal office respectively. But the main complex comprises of the visual unit, museum, the archives, manuscript, library, and the other offices of the bureau. The building of the bureau is showcasing the exhibits related to history and the culture of Sokoto State. Not only Sokoto State, but the northern part of this country and also Nigeria at large. And also the contribution made
by Sokoto Caliphate as a region in making and development of modern Nigeria today. Of course, Waziri General History and Culture Bureau is the most heavily visited gallery in the northern part of this country. It was established since 1973 by the Northwestern State Government. And since then, it was charged with the responsibility of collecting, preserving, and displaying all aspects of history of Sokoto people and their government. The General History and Culture Bureau today, it serves as one of the most important data bank and research center in Nigeria. We have more than 500,000 volumes of records in our museum that comprise the artifacts, the museum objects, photographs, and other historical and cultural significance of Sokoto people. Today, we're proud to be Waziri General History and Culture Bureau in Nigeria is the largest public deposition of Arabic manuscripts in Nigeria. We have, as I said, we have more than 500,000 volumes of records that if you come to our history bureau, in our museum or in our archives, you find out that we have the manuscript, that is the legacy of Sheikh Usman Ampodio, Abdullah Ngwandu, Muhammed, and other lieutenants of Sheikh. They are handwritten in our manuscript. You see so many scholarly books that was written by them, they are with hand. In also our museum, you find out that we have so many artifacts that was preserved by the History Bureau since 1900. That is more than 200 or 200 years ago. We have an artifact that we preserve, which takes about 700 years ago. In our museum. So I will use the opportunity to appeal to our team in use to come down to Waziri General History and Culture Bureau and see the legacy of our forefathers that they handed down to us. I will also use the opportunity to appeal to the chairman, Youth Council, to always try to sensitize our team in use that it is time for us to change. If we cannot change now, we can never change. It is unfortunate the situation we find ourselves in this country. So it is time for us to change.